Nightlife in Las Vegas. நாங்கள் போய்ட்டுருக்கோம். ஏன்னா எல்லார் கையிலையும் பார்த்தேன் இவ்வளோ பெரிய பாட்டிலை பிடிச்சிட்டு போகிறானோ. இங்கே பாருங்கள், அவர் பிடிச்சிக்கிட்டு போகிறாரு ஒரு பாட்டில். இது என்னத்தை குடிச்சிக்கிட்டு போகிறான்னு தெரியலைங்க. இங்கே பாருங்கள், அவர் அடுத்த ஆள். அங்கிட்ட மோனோ ரயில் போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். அதில் போயிட்டாக்கா ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும். எல்லா இடத்துக்கும் ஈஸி அக்சஸ் இருக்க போல் இருக்குது. 4 நாளைக்கு எடுத்தாக்க $37 வருது. எங்கேயோ போகிறேன்டா அதிலே போயிட்டு வந்துக்கலாம் போல் இருக்குது. அடுத்த வீடியோ அதில் தான் வரும். இங்கே பாருங்கள், உதறலாம் வெடிக்குது. என்ன குளிரில் குளிர் ஏரியாவும் அப்படி இருக்குது. இந்த ஏரியாவில் தான் கொஞ்சம் பெரிய பில்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. மற்றபடி ரோட்டில் எல்லாமே அதிகமான ஆளுகளை பார்த்தா அந்த மூக்குத்தின்னு நம்ம ஊரில் குத்துவோம். இது வந்து மூக்கு 2 இதுக்கு நடுவில். அது எப்படி கழுவுறது? மூக்கில் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. ஆம்பளையும் குத்திக்குது, பொம்பளையும் குத்திக்குது. ஐயோல்லா, எங்கெங்கே எதை குத்துறேன்ட்டு தெரியாமல் ஏதாச்சும் குத்திக்கிட்டு அலைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குத்திக்கிட்டு அலையுதுவோ. இங்கே பாருங்க, இந்த பொம்பளை 3 பேரை கையிலும் இருக்காது. இது பெரிய ஒரு வித்தியாசமாக லூயிஸ் விட்டான், ப்ராடா, டாம் ஃபோர்ட், ஃபெண்டி, டோல்ஸ் காபா, குச்சி, இதோடைய எல்லா பெரிய ஷோரூமுடைய இது ஃபுல்லாக இங்கே நல்லா இருக்குது. குளிர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதில் 4-5 டவர் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஓகே, முழுமையாக பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணுறவங்க வேணும்னு நினைக்கிற மட்டும் பாருங்கள், மற்றவெல்லாம் விட்ருங்க. ஓகே, சுகர் ஃபேக்ட்ரி, சாக்லேட், பிஸ்தா, பாஸ்தா, பிஸ்தா எல்லாம் இங்கே இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் இது போட்டு வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப இதாக இருக்குது. எஸ்கலேட்டர் வேலை செய்யலை. மறுபடி ஏறணுமா? மறுபடியும் நல்லாடா ஹட்டலை இல்லை ஏறணுமே. அது மாதிரி தெரியுது பார்க்குறதுக்கு. சுகர் ஃபேக்ட்ரி, ராயின் ஃபாரஸ்ட் கேஃபே, அபுதாபியில் எங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, பேட்ரி முடிய போகுது. ஸோ இதோட முடிஞ்சிடும். அடுத்த வீடியோவை நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். Things I see will make your skin crawl. Similar to these juicy worms I just found. See, this job ain't all bad. These worms will make a tasty snack for later. Rainforest Cafe. Battery almost going to die. Ooh, இங்க பாருங்க, Paris.
கொஞ்சம் காற்றடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. கீழால் யாருக்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் எஸ்கலேட்டரை போட்டு மேலாலேயே அப்படியே விட்டுட்டான். புப்பா கம்பு ஸ்ரிம்கோ. என்ன இது நார்த்து சவுத்து எல்லாம் தான் கலக்கின மாதிரி இருக்குது. எஸ்கலேட்ரு எங்கே போனாலும் எஸ்கலேட்ரு இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ரோடு, கடை, அப்படியே பெரிய பெரிய இது வச்சுருக்கானோ பாருங்க. டங்குற டக்கா போலீஸ் வேறு வந்து நிற்கிது, என்னன்னு தெரில. வேறு லெவலில் அடிக்கிறான் அந்த மியூசிக்கு. பிளானட் ஹாலிவுட் கேசினோ. இது அடுத்த கேசினோவா? நீங்கள் பாருங்கள், வேறு லெவல்ரா மியூசிக்கு. ஏஆர் ரஹ்மான் பார்த்தா கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போயிடுவான். We gon' boogie, loogie, and jiggle, we're gonna dance like the room on fire. We gon' drink drinks and take shots until we roll out like the room on fire. Now baby, get my boogie, make you take off all your clothes and like the room on fire. Planet Hollywood. பூ இது மாதிரி வந்து செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு விற்கிறாங்க அங்கே. சின்ன சின்ன தீம் பார்க் மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துக்கு பார்க்குறதுக்கு. புள்ள குட்டி எல்லாரோடையும் சேர்த்து நடந்து வர்றானோ போகிறானோ. Sephora Miracle Mile Shop. I think here, right? This one? You see here. Suada. Soy el soldado imperial que por extranjeros saldrás aquí en mi Culiacán, ciudad de Pico Rivera, donde se encuentra el rodeo con abono de mi tiempo y la Virgen de recuerdo una alterna y un Cadillac fueron niños pasaban a no de que me y luego me pongo a forjar. Ese veneno da para arriba de mi calidad. No se le puede para si no es alguna pregunta.
வெள்ளைக்காரி கருப்பி ஒன்றா வராங்க. ஃபோட்டோ I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe them. துபாயில் மருதுபாய் ஷூக் இருக்குல்ல, அது மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் ஒரு ஹலால் ஃபுட்டை தேடி வந்துட்டுருக்கோம். டர்க்கிஷ் ஃபுட் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க, அதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 15 நிமிஷம் நடந்து வந்தாச்சு. 1 மைல் தூரம்னு போட்டுருந்தான் வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் என்னமோ தான் களைகட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இது வாங்க, ஜூஸ் இவ்வளோ மொத்தத்தில் கொண்டு போகிறாங்க. இதுதான் சொன்னேன். Maybe you should learn to gauge your line a little bit better. Order number 7, number 7. வச்சுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்கோ டான்ஸ்லாம் ஆட விட்டு வச்சுக்கிறாங்க. எவ்வளோ கேண்டில், எத்தனை வெரைட்டி, என்னென்ன வச்சுக்கிறாங்க. பாட்டிலை பாருங்கள், இதை பாருங்கள். அப்பா நம்ம அள்ளி போட்டு எடுத்து